Так, я тут пораньше начал, но вместе со мной начали собаки охеревать просто на улице в большом количестве. Поэтому сорян, если эти звуки будут, так сказать, захватываться микрофоном. Ковыряться я с ними, естественно, не буду. Однако, здрасте. Субботка, в общем, выходной. Немножко противный в плане погоды, но выходной anyway. Поэтому я тут, так сказать, ножки засунул в в грелочный мешок, короче. Сам я одет, так сказать, в мою любимую вельветовую рубашонку домашнюю. И нет, у нас сегодня не Baldur's Gate, к сожалению. У нас сегодня продолжение бесконечной финальной истории, которая продолжается. Сов не слышно, при условии того, что у меня микшер захватывает их по КД. Павел, здравствуй, однако. А еще я закапал глаза. Я не понимаю, то ли я ослеп, то ли меня контузило, то ли все течет перед глазами. Так, короче, коротко о прошлом стриме. Мы встретились наконец-то с братом главного героя ТС-3. Да. При том, что у меня, так сказать, родители каукейжены, вышел я ИСом третьим. Оль, здорово. Короче, рассказываю, что было в прошлом стриме. Я понимаю, никто не следит за этой историей, но тем не менее, для себя, так сказать, освежу историю, что у нас два братана наконец-то воссоединились спустя хер знает сколько лет. А еще они умеют как Power Rangers объединяться в одного огромного дьявола, который может просто расхерачивать все что угодно в космосе. Да, наша не очень добрая маманька, короче, поняла, что она обращается с острыми предметами, ну, подобаючи, так сказать, поэтому она выпилилась из истории. Такие дела. Поэтому у нас сегодня просто балабольство 3 часа будет. Никакого экшена, просто будем базарить. Собака и классическая музыка. Муа. Не хватает сегодня какого-нибудь алкогольного напитка, но я не буду лодоманить на стриме. Сегодня. Эх, еще бы, короче, плойка могла бы в большую производительность, чем она может. Ох уж эти японцы, которые будут говорить сейчас: «Ой, мейт!» Пропитым таким голосом. Fucking motherfucker. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Little cunt. Good news. Простите. Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. На самом деле, короче, будучи Sony боем, я бы вот купил бы себе реально монитор какой-нибудь огромный, только уже не монитор, а телевизор. Пошел бы на диван нахер, а вместо себя бы оставил бы акулу. Это было бы, не знаю, самым таким хорошим решением. Но вместо этого, так сказать, здесь я сижу за пекой на жопе в течение 4 часов. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. Пару рухнувших зданий. Мы расхерачили столицу. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts.
Историческая сводка, кайф, обожаю. Beneath these darkened skies, fear and confusion Точнее, не reign историческая, over Valisthea. политическая, The land стратегическая, around the whatever. fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end. End of days. Господи, люди все время, так сказать, пасли свиней, выращивали пшеницу и хлеб, а тут магии не стало. О боже мой. Качество видео всего 144, если выбираю высокое качество, лучше не становится. Ольга, это скорее всего либо YouTube, либо я. Пашка, у тебя нормально идет? Если ты тут. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand. Я сколько гляну я у себя, To be как идет. washed away at the whim of the waves. У меня нормально все идет. Скорее всего, может быть, телефончик у тебя слабый для видосов, для стримов. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports Лучше I've стало. received are Ну, considered это либо more YouTube, blunt короче, либо than из-за того, brazen. что у меня интернет говна. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the king of Waloed deign to invade, Да не у тебя только одной были проблемы на моем стриме, так что все возможно. None but us. Короче, коротко говоря, всем... Так, а что из-за клавиатуры отперлась? Мне вот этот вот гей-девайс нужен. Короче, коротко говоря, всем херово без магии стало. О боже мой, все такие несчастные. Колдовать теперь не могут. Мой глаз. Не нравится мне он. Is a storm coming soon? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has Ого, это будет скучный стрим, мать моя I женщина. believe is a question Я the уже Fallen хочу might спать. be better placed to answer than I. And on the sixth day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. Это в смысле Роберта Земекиса? That Ultima was one of the gods responsible. Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others have to say. Обратно, кота. Господь, зачем они сделали такую игру скучной?
Ничего, надеюсь, 2 хороших стрима длинных, я закончу эту игру, боже мой. Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashing out of gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains, it fucking pours. Let it rain, let it rain, let it rain. Taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Че, неужели меня пошли просто сразу бить лица? Ну, это лучше, чем, наверное, чем просто базар-вокзал. Эй, а куда? Я забыл, как карту открыть. Как карту открыть? А, вон как. Oh, well. Опять эта пустыня говна, извините. Так, а я забыл. Я же тут что-то придумал прям. Ой, я же тут прям, да, я же прям тут такое придумал. Удумал. Эй. Опять этот пёс аладдинский. Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? Можно просто What им makes you think вломить? they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Suppose we just follow the shouting. Раунд! You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults.
Паузы, сука, паузы! Не забывайте про паузы! Victor. What's he doing here? Кто это? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalimil's problems. I hope so. For all our sakes. Можно уже что-нибудь сделать, а не просто базарить. А все, это типа мы так порешили проблему? Вау. Опять So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. О, Господи. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is yes. Только без слова play, просто along. Picture it, Conrad. Все, поиграли и хватит. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses.
There must be 200 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamel's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. Ой, гой прогрет. На изиче. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Что-то сейчас обидно было. Почему не меня? My shop. If I had my pickaxe, I would... I mean, it may still be possible to buy something. Ой, теперь это погревать будем. Allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. Давай, Ольга. Ты ничего не What пропустишь. Underhill says is true. I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. Ау. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Oh, I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalimil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. Неужто вы мне скажете сражаться? I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest?
The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. Us. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Ой, так сказать, в смысле биться. Так. I'll take that. Ой, как оно долго заряжается, забей. Давайте. Блин, как сложно же. Давайте. Еще. Ясно. Что вы хотите против меня сделать? Скажите, пожалуйста. Ты пёс. Блин. Ну давай попробуем. Это работает.
100 мегафлопс, это что было? The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Ля, вы спешите, конечно, да. Любитесь, так сказать. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. Ой, You saved us, Conrad. get a room already. You saved Dalamil. We all saved Dalimil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Блин, я обладаю такими, короче, могучими способностями. И вся игра про то, что я базарю. Это такое говно. Слава меня писать, как я разочарован просто в этой игре местами. Как же я хотел от нее какого-нибудь хардкора лютого. Неплохой звук. Так, мне вот интересненько. Подожди, я же хотел, да, мне нужно вот это вот. И это довольно-таки дешево, что я скоро смогу приобрести. Мне вот хотелось бы прочитать про вот это. Оглушенный, он кажется сбитым с ног. Действие называется «Битие смерти, сбивание с ног». Ну, он просто сбивает, короче, с ног и никакого урона не наносит нахер. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Кашик. Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. Можно пойду While we уже have a few просто willing вломлю им. fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Do you think there were as many as Martha says? More. You don't think they've abandoned us, do you?
остаётся, не побазарим. Clive, wounded. We deal with the Akashic first. Первый ушел. Чтоб понять, когда эта херня атакует, когда нет. Я не порвал как. До свидания просто. Почему я опять могу? Так, ладно. Попробуем. Ядрить будет долго это. А, и когда уклоняется, он замедляется. Давай четвертую подождем. Oh well. Кайф. Не, мне определенно нравится. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place. You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Я умру от того, как это скучно. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. Боже, мы хотели побазарить. Ну, камон. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Просто дайте мне... Дайте мне огромную пачку врагов сильную. Я хочу просто, так сказать, разджебедронивать, а не вот это все вот. А боже мой, они его ранили в попу, что же мы будем делать? Боже, соберите всю деревню, мы этого не выдержим. Ой, все, короче. До подъемника, сука, донести-то его сложно. I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir.
So Wade. Lord Rossfield, if you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. How could we have? Там будет 4 паучка. Это полный пиздец. Простите. О, черепашка, окей. Черепашка и краб, боже, их слишком много. We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Always. Then let's do our duty. О боже, как с этим просто жить. Ой, ну это потеря. А ну иди сюда, говно кусок. Ну, это просто легендарная битва. Да, идиот я. Wait for it. Больше разговаривали, короче. А теперь поговорим. О, боже мой, мы просто вот еле, короче, сдюжили, вообще еле выжили. Просто какой звездец. I don't think so. And yet again you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Да. Always. Черепашка и крабик. Ё-моё. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck.
dogs alone. This man's gonna die if we don't get him to a healer. Ну, я не лекарь, поэтому не похеру. Just patch me up as quick. О боже. 6 гоблинов и одна летающая срань. They're headed for the rest. We have to slow Ну, them конечно, down. уклоняться от этого Martha будет and the others сложнее. won't be ready. Камера. Ждем. Камера, мать твою. Спасибо. Чумба Акаши я прочитал тут. Леру. Здравствуй. У меня тут это ора, а потом, короче, час звездежа. Да. Something's coming. Oh, well. Apologies, my lord. Did I miss anything? Да, сука, ты прервал битву, мудень. Shall we? Спокойно. Реакция. По жопе, по жопе, по жопе. Давай еще. Просто аннигиляция нахер. И теперь мы побеседуем о том, как это, сука, было сложно. No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Уйму. 7, короче, гоблинов и одного летающего очкоглаза. О боже.
Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain Hard fought. numbers are only going to rise. Sweaty It's not a просто. matter of if the horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Дуй. Бля, я надеюсь, это предпоследний стрим по этой игре. Это не последний квест на этом стриме, сука, это просто ужас. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. Ты не сорвиголова, поэтому ты не Мёрдок. Oh, he didn't. But his brother, Ты просто my пес. father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. А можно ты нахер пойдешь? I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that... they're... It's all right. Все, обосрался, уйди от меня. There is only so much the boy can learn from me, my lord. Можно отказаться? But a squire. Would that really be so bad? Да. You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Можно хотя бы девочку. Know Блять. that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Теперь этот песик еще за мной будет бегать, нет? Thank the finder. I thought we'd lost him. Ой, ребята. Хватит орать. Почему мне не получается стримить хорошие игры в последнее время, я не понимаю. First we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. I saw it with my own eyes. А еще я сижу как лягушка, короче, в этом. Давай Зеро. Боже, нет, Лера. Хватит нахер игр, которые, блядь, стримятся 30 часов. Никогда больше. Я буду выбирать специальные игры, которые проходятся от 10 до 20 часов. 30 это слишком. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Акашик. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on. Почему проститутка просит помощи в гарнизоне? Какого ляда?
Что-то тут какая-то организация города говна. Да что стоит бороться, блин. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have? Госпожа, мы потеряли яички на поле боя, пожалуйста. Дайте нам приказ. Какого хера? Свет такой розовый. Где? А, в игре? А хер знает. Небеса какие-то там, короче, страшные. А, ну, на прошлом стриме же там что-то, короче, Ультима что-то с небом сделал, поэтому все накрылось жопой. Поэтому и розовый, в принципе, так что it all comes together, так сказать. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. There's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? В игре накрылся баланс белого, да. I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak. Даже шутки про писька в письку не подойдут здесь, потому что здесь этого, сука, нет! Ну, было в начале сам, но это было за экраном, так сказать. Не за экраном, как сказать. Behind the curtain, если вы понимаете, о чем я. Поговорите с ранеными. Нахера? Что вы мне скажете? Что там очень страшно? Что там они, короче, не выдержали? Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then... Кто такой Джозеф? Мне посрать, кто такой Джозеф. Можно я уже пойду и вломлю этим существом? Сука, я доминант Титана, я доминант... Чего там? Дракона, доминант... Какой-то воздушной херни, доминант огня, доминант ифрита. Я, сука, бог! Какого хера я хожу, короче, с этими балаболами, неспособными ни на что вообще, господи. I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. Боже мой, короче, одержимый крабик укусил меня за жопу, и я теперь больше не помню вообще, я не смогу жить. Сука. Доминируешь, да, в итоге доминирует меня пиздежом и разговорами. Не, ну доминирую я только вот в битвах. С какими-нибудь одержимыми крысами или пауками. Блин, а так-то у меня мало хилок. Look. I see them. With me. В очередь просто, суки.
Попущен. Давай. Давай, давай, ну кто-нибудь. Ох ты, сукец. Кто это сделал? Ты запаришь. Давай. Ура, 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 сука. Wait for it. Блин, тут один остался, конечно. Но он того не стоит. Да. Нет, стоит. Оу. Это сложно будет. Сосать! Падла. Get shreked! Запарил ты со своим танцем, пёс. Вспышка, ты мега, что это за отсылка? Просто, блин, как я хорош. Чуть не сдох, конечно, но тем не менее. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. И все, веселье закончилось. Пошли базарить. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Почему? Oh, we shall. Как? Isn't that right, Captain? Yes, my lady. Идите подпешьтесь, к чему подготовитесь? Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me. Просто там небо, короче, в заднице, просто вообще просто жопа происходит во всем мире. У меня брат умирает у главного героя, в смысле. Ну, блять, вместо этого мы ходим, помогаем, короче, бедным горожанам побеждать гёбаных гоблинов, которые, типа, там обернулись. Из-за того, что нюхали слишком много магии. Где-то уже очередная битва с Диаблой. Ну, чё, от стрима прошло 1:05. Через часа 2, я думаю, где-то будет. Lest you
Wanda, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Не факт, что оно сегодня будет вообще, в принципе. Но я постараюсь. У меня перед моими глазами, короче, список квестов. И я постараюсь сделать так, чтобы сегодня был предпоследний стрим. На следующем стриме хотя бы хоть что-то будет интересное. Игра завершится. Вот что будет. Что, сука, интересно будет. Бедный Оттош, блядь, успокоим его. То он так переживал за этих бедных бомжей. Похер там на брата, который там лежит и дохнет из-за того, что он там себе держит какую-то силу bitch things, короче, тварей. На самом деле я хотел... На самом деле важно, что я хотел сделать. Я хотел... Во-первых, да. Не, подожди, я хотел... Во. Наконец-то деньги при... Так, мгновенно установить запас здоровья. Да. У меня сколько денег? 63. Могу себе позволить. Да не могу себе тоник защиты. Ну, чё вот я вот его могу изготовить? Он хуже того говна, которое я могу сделать самостоятельно. What's the point? Not bad, if I do say so myself. Так. А чё, только один уровень? Серьезно? А, усилить, может быть? О. Наконец-то, боже. Ольк, you're back. А у меня ничего не изменилось. Им помогли там проституткам командовать гарнизоном города. По факту сейк, что я говорю вообще? Так. Да, зельями закупился. Меч у меня охеренный. Го базарить! Вся игра заскриптована так, дружище, сорян. Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. О, брат, да, действительно, у меня же есть брат, который держит в себе, сука, тьму. Действительно, пойдемте его попроведуем. Можно на самом деле. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. Сюжет! Охереть, сюжет! 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima.
I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? Окей. That is one of many answers that have Типа художественный фильм спиздили. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. Боже, огонь, вода, воздух, земля. You are different. Какие еще 4? You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Ядрит слово дисгармонирует. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find the means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Блин, Джошуа на самом деле босс этой качалки. Умирающий, но босс. Он тащит просто на себе все. Целое войско, 8 гоблинов, мать родная! Или одна одержимая черепаха, пиздец! Как же мы справимся с этим? Балабольством, понимаю. О, бой. Well, what's the short of it? Tyre told you. The capital of the free cities Точно is каминную under экспозицию. siege by an army of monstrosities. Алкашей. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. Алкашей вместо алкаш. Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road. Вот в нормальном бы аниме сделали бы ракурс на ее жопу. А они как-то... For fuck's sake, короче. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. Какой же он просто... I told him the exact same thing. Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separate. Его, конечно, помощница такая, прям уф. Достойная, так сказать, короля. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him.
Слушай, еще и брательник с нами, что ли, пойдет? А, блядь, я опять беру за клавиатуру, хотя мне нужно браться за этот гейский инструмент. Так, ну иконки, конечно, мечей скрещенных нету, значит, тут ни хера интересного не будет. Сука, еще 2 стрима этого. Ну, по крайней мере, хоть какая-то история началась. Хоть что-то. А еще у меня, блин, балкон открыт. Я сижу и дубею. Но я не хочу вылезать из этого мешка, как горелочного. Охереть, патька-то. 2 огненных пацана и 1, так сказать, ледяная девчонка и пёсель. Шубакан. Ой, не хочу не того. Вылезай, нет, уже кончилась катсцена, к сожалению. Кстати, Лера, нормально у тебя идет стрим? Потому что я обратно вернулся на этот, на Ростелеком. Стелс. Я надеюсь, нет. Идеально. Кайф. Короче, это тогда YouTube гандон, а не я. Снова-то все шикарно. Боже, я рад. Итак, с чего бы начать? Начнем с этого. Сука, шарик, ты сейчас так огребешь. А, и все. Это же половины. А какой красавчик. Камон, ты, наверное, не знаю. А, ладно. Уже устал это повторять. Вы невменяемы, короче, зрители мои, любимые. О боже. Так. Fisting is $300. Так. Ждем. Ах ты гной. Хорошая идея бить бомбу. Oh, whatever. Я даже... She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Зачем я орлов бью вообще? Что птицы-то бедные сделали? Господи, игра ты глупая. Ядрите, как этот самый. Как лягушка сейчас с охерью под этим холодом. Надо вылезти и закрыть окно. Так, что там, когда битва хоть... Нет, короче, сегодня Диабло, скорее всего, не будет. Расходимся. Я бы тоже, как Пашка, бы вчера бы офнул бы с позором. Ну, сука! Бро, извини, не хочу из-за компа. За компом тепло. Ну, не тут только там, где ножки. Иди, закрой окно. Уйди, собакин! О, well, значит, ты выбрал смерть. Ох, ладно. Блин, как оно долго заряжается.
Пашка там офнул из-за того, что игра кривая попалась, которую мне посоветовал пройти. Там Джошуа сейчас всех раскидает, короче. Что-то я переборщил для собак. Ой, нет. А, это птица огромная. Третий Макс Пейн, да, там он. Мало того, что игра сама кривая, так еще и проблема из-за того, что у Пашки широкоформатник, который не поддерживает эту игру. Там, короче, жопа одна за другой произошла. Поэтому Макс Пейн 3 не попал, так сказать, в эфир, к сожалению. Хотя я очень ждал его. Самому проходить такое. Такая она прям мур-мур-мур вообще. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. С неширокоформатного. More specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Constant companion and protector. Подле меня. Обожаю эти переводы. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed Knights who besiege the cities. What is left of them? Я потерян, кто, кого и зачем, And the Black Galleon куда и sails как. up at one man's behest. Barnabas Tharm. А это кто? Я должен знать его? Meanwhile. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened Вот hulls Эрну choking смотрю. every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Сейчас войдет какой-нибудь злой гигачат, только скажет, чё вы, сука, ноете? Или убьет всех.
Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this. Ну, гигачат я бы не сказал бы. What is the meaning of Леди this? Бой. A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. От алкашей, сука. Теперь не могу это развидеть. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Миф это, если что, он адресовывает Клаева. Ну и нихера все равно не понял в остальном. Такие дела. Эти... So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means.
Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. Мог бы по голове погладить, как, по крайней If мере. that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Не, ну он, по крайней мере, ее в щечку, в лоб поцеловал, пока Клайв и Джилл вообще ни хера не могут сделать, так что молодой хоть как тут, так сказать, прогрессирует. farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Да нормально, целуйтесь. У меня ничего. Let's find our friends. It's plain she cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Да твою мать. Oh well. Cyril. How fares the search? Well, Это девочка? my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yote is otherwise engaged at my back. Второстепенный герой, которого умрут. Не дожив до середины, пусть пёхаются как кролики. Главный герой... Нет, тут главный герой это как эти самые, закомплексованные эти самые. Аниме-студентики. Держатся за ручку, это для них очень... lastful scene, так сказать. Keeper of the flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Почему он так говорит? Он хочет меня соблазнить. I see. Нет, балкон не закрыл, до сих пор холод нахер в комнате. Ну, кат-сцены идут, куда я денусь? That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve. Both him and now you. Pray accept this token. Я этих печатей не знаю, у меня карман должен звенеть ими. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. Они никак вообще не играют роли в игре. No. You are dismissed. Your Grace. Get the fuck out of my sight. It's a Canva then. We'll talk about this later. Надеюсь, нет. Так, все. Пауза. О, как у меня все плохо в комнате. Сейчас буду.
Это big mistake, конечно, был. Бррр. О, так. Я, короче, что подумал. Если мы... Зачем я это сделал? Если мы завтра в Брекфест не соберемся, то я завтра буду сидеть до серии и пытаться завершить эту игру. Наверное. Потому что, типа, если мы завтра в Брекфест не собираемся, Пашка с Ромкой пойдут катать. Делать будет вообще нехера. Может, сыграем, конечно, в Брекфест собраться потом. Ну, блин, мне так охота закрыть эту, блин, финалку. Сложно. Сложно, короче. Oh, well. Все? Изи. До свидания всем. Ключ скрытности, напоминаю. Просто вырываемся и расхерачиваемся. Скрытно. Так. Не работает, я понял. Ух, ваши атаки такие непредсказуемые, тупые, медленные. Wait for it. Там, конечно, все мои друзья уже всех раскидают. До свидания. Кто-нибудь остановите меня. Загадочный финалковый стелс, если кто не выжил. Чтобы доложить на нас, значит, это было скрытно. По факту. Smoke weed every day. Да, все, поиграли, понимаю. Нужно кофе пить. Блин, я пряник с собой не взял, надо было пряники. Блин, пряники на камеру жрать, конечно, такое. Поэтому просто кофе я буду сосать. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Лера, а нулевая якудза никак не связана, короче, со всеми последующими, да? О, да ну неужели? Два скрешных меча. Неужели не будет звездежа, просто будет бой? О май гадабл. Я не верю в это. Че, глаз так неприятно болит? Sounds like thunder. Забавный пароль.
Для того, чтобы проходить ее, остальные знать не обязательно, если ты об этом. Нет, имеется в виду последующие якудзы, которые там. 1, 2, 3 и так далее. Они связаны с нулевой? Эшери. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. My lady. Hey? Сука, это было кринжово, но прикольно. О, дядька. My boy. Boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. Сидим, пердим. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned. Glow. Silent as monks, every last one of them. Их японцы, британцы. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Помимо героев, главный герой серии. What of the city? The people? Его лучший друг в нулевке очень важен для сюжета первой части, второй протагонист вообще. Я просто надеюсь, что можно будет пройти нулевку, которая вообще отдельно существует от отдельных частей. Но нет. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the Merchants District, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. В смысле, не тоже Find the работает? villa and try the servants' entrance. Understood. Mid, is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Я-то да, за мной такой глаз да глаз нужен. You too. Наконец-то я один. Вечерело. Alright, Torgal. Let's find those survivors. А можно умерщвлять тех, кто, так сказать, пытается из сурвайвалсов делать сурвайвалсов? Кто это? Череп. Это орки, что ли? Господи, 20 уровня. Просто с ноги нахер. О, это какая-то херня страшная появилась. Сидеть. Сволочь. Ну давай, говно.
Ох ты, мразь. Блин, очень сложно будет, конечно. Нет. Оп. До свидания. Слишком много патиков, да. Ух ты, говно. Сука, опущен. Обожаю. Блин, единственное, я, конечно, лицо стал терять в последнее время очень прилично. О, наныл. Кайф. Что там, опять бедные орки? Ой, бедолаги. Ну-ка, давай. Орки-алкаши получаются. Да какая сволочь! Так. Ах ты. Эх, слабо. There's a good boy. No good. Больно так-то. Лицо так-то ломают, неприятно. И похиляться не смогу, скорее всего, да? Not good. Да еще бы клык, блин, мне дали бы. Нахер мне клык. О боже. Всех убил пес. Погоди, не бей. Ладно, хер с тобой. О, я хорош. Ну ты пес нахер просто.
Get shreked. Звезда тебе плойка просто. Просто уничтожен в сраку. Извините. Я имел в виду переигран и уничтожен. О, хорошо. Да вашу-то мать. Вот, продолжайте меня не атаковать. Глупые. Давай. Продолжайте в том же духе. Вот ты говно. А, я могу продолжать накапливать. God damn it, кто-нибудь остановите меня. Погоди. Фак. Подожди, а я могу сейчас это сделать? 3000. О, бой. Сука. Ладно. Давайте, алкаши. Значит, за баком умрет первый. Да вашу... И хера орёт. Ну ты говнюк. Ну ты говнарь, конечно, своими атаками. Нихера орки что умеют кастовать. Эх, так себе.
Это уклонение, конечно. Ядрить, меня орк почти поимел. Подожди. Наконец-то хочу вот эту купить. Теперь вместо... Не, подожди, это не там делается. Теперь вместо вот этого. Гига-вспышка. Оу, е. Так, кто меня сегодня удивит? Давайте попробуем, как это выглядит. Оу, я, сука, могу. Вау, ну это было бесполезно, просто как... Как не знаю что. Это было разочарованные, влитые... Разочарованные, влитые 3000 просто. Погоди, неужели это реально такое говно? Я вообще не почувствовал, что оно что-то как-то нанесло куда-то. Давай, что-нибудь вкусное. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less. Lady boy. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Рабов алкашей. Не могу. Зачем вы это написали? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard.
Ну, давай поиграем. Давай, начнем. Не, алкаш и аркаш. О, что-то мне не нравится. Ох ты кусок. Возможно, ты будешь проблемой. Возможно, я буду проблемой сам себе. О, хорошо, так еще чуть-чуть. Just a little bit. Да. Не. Ну-ка, если я. Ну, возможно, нормально. Так. Эх. Ой, как я не очень, а. Как я не очень вообще. Little bit. Не, ну, против одного, конечно, это прикольная вещь. Forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Ungdir. Watch closely. Ух ты, какое! Ну просто, ну вот эта реакция, вы видели это? Not impressed. Блин, он еще все, он все это время был в ошеломлении. Ёпта. Actually, I wouldn't. Да господи! О, ну это перебор, по-моему.
О, да ты долбанись. Как я обожаю эту атаку. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О, бой. О, повезло. Пашка, тут просто fisting is $300. О, ёпта. Fuck you. Она вроде должна быть эпичной, но почему-то она такая пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Pathetic disappointment. Не, ну он заставил меня сожрать зелье. Так что, так сказать... My liege. Я не поврежу сосуд. Ку-ку-ку-ку. И умер. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we Красавцы. arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Это его промежность была, я не понял. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Король мертв, типа, да здравствует король. Kneel before Barnabas Thar, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Сразу два, так сказать. Кто сегодня гребет? Ну я прям... А, ну да, типа я ничего не смогу сейчас сделать против него, да. Тем меньше пизди завтра. Ну, сейчас, короче, он у нас попустит, такой Клайв такой, ой, боже, он такой сильный, короче. Мы его не одолеем. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel.
Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path. Phantom Liberty, да. Truly. Вот, сука, вам Phantom Liberty. Is a cancer. One that must be excised. Try it. Бля, гитарные запилы пошли. Ой, ну внезапно мы, короче, такие хилые, слабые. Уф. Я не знаю, что-то внезапно мы слабые стали какие-то, не знаю. По воле сюжета. Жалко Джилл. Meanwhile. Точнее, a few inches later. Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Ew. Это больно. Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? What? Кто? Я? I wouldn't go that far. Clive! А про Джилл типа все забыли? Oh,
do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Ля, как без Сида, конечно, вообще скучно. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. Obviously. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. As long as it does, we can be certain she is alive. Как они поняли, что ее айкон встречает эфир? Как это проявляется? Because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad has seen this coming a league off. Me dad, мой папенька, неплохо. If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Ну, все, закончилось, все, опять пиздеть, балаболить и разговаривать. А так неплохо все начиналось. Мы одного босса даже победили. Right. Gav said that Otto might know something. Так. Новый чертеж, погоди. Так, бабуль. Clive. Go on then. Да твою мать! It'd better all be here. Затрахала каждую миссию новый меч. Каждый раз что-то тюнить. Так, зелье обязательно. Cannot find a better price than that. Так. So, Ромк, здорово. Ты пропустил, короче, что-либо вообще можно было пропустить, и сейчас тут ничего не будет происходить. О, Ромк, speaking about, так сказать. Что у нас завтра по планам? Даже не так. Что у тебя завтра по планам? Пока Ромка думает над вопросом, над ответом точнее. Пачка тут, пачка, скорее всего, нет. Хрен его знает. Рунные наручи. Алмазные наручи. Что лучше? Рунные лучше. it'd better all be here. Рунный пояс. Cannot find a better price than that. Походу, это хорошо. Да нахер эту осету, я согласен. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. So what do I owe the honor? So will it be? Подожди, у меня какой алмазный рунный, предположим? My best work, but it'll do. Ой. Yeah, that should do you. My best work, but it'll do. Ах ты, сука, виберис какого-то керла. Мне усилить надо. You can thank me later. Нормуль. Главное не слиться после 2 часов, а 3 часика. По поводу этого сложно, потому что Павел и Игорь не такие продолжительные катари, как я хотя бы, и ты. Поэтому с этим сложно будет. Тут никаких
вообще обещаний не стоит давать. Значит, они слабые. Я, короче, с тобой за 3 часа катать. Там уже с этими двумя надо договориться, чтобы они хотя бы 3 часа. Потому что разы... Ну, понимаешь, Ромка, ну они уже... Ну ладно ты молод духом, и гигачат, и вот это все, но они-то уже за 30 лет старые деды. Чё от них вообще можно взять? Они уже все. 2 часа поиграли, все, для них это... Дальше этот нужно Корвалову принимать. Так, я полагаю... Нет, подожди, купить мне надо. Подожди, что там нужно было? Стыдная роза. А тут, скорее всего, не продается та херня, которая требуется для увеличения. Для... 2 часа и баньки, да. Ладно, хер с ним. Поэтому я сказал, хрен его знаю. Не, я, короче... Да даже если 2 часа покатаем, это было бы прикольно, считаю. Или даже так, 2 часа катнули, там они пошли бы, не знаю, попердели бы, потом продолжили бы еще. Я с тобой бы покатал, вообще без проблем. Да, вот, пока у вас long story, я носочки тут одену, что-то как-то я задубил малость. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins. Most of Я which пока ended еще up думаю, being может, used to build this place. буду бурикатор. Ой, Personal items we go to the next of kin. ой, все вы такие не reliable, ребята. Then I'll check the workshop. Ядрить. Ой, ты как Паша вот сейчас, вот я не знаю. То ли я свободная, то ли нет, то ли руль, то ли, короче, омлет. Ну что сказать, все, блядь, завтра в... Подожди, завтра в Рекфест все херачим просто. Терпеть этого, ну, то есть, как бы я вообще, короче, вот люблю, уважаю, целую, но хомо. Но, блядь, вот это вот, я не знаю, что завтра будет. Хочешь в Рекфест, все, блядь, сказал слово, все, короче. Вот, вот то ли руль, то ли это. Сейчас пойду. Ой, еще и вы... Ну что, присоединяйся тогда, так сказать, к Игорю и Павлу. Выходцам из большого секса. Что еще сказать? Что это смотреть тут? Прям как Пашка. Да. Раньше Павла можно было завлечь, так сказать, в любой секс, даже в танке. Так сказать, да. Не осуждаю, но я не одобряю. Вебка не в фокусе. Возможно. Да или это я не в фокусе просто. Сейчас вроде норм. Мытный тип. Немытый и мутный тип. Ты, кстати, Ромка, вот честно, вот, вот что-то я, честно, вот еще бы, вот реально взял бы, вот, не знаю, сделал бы стрим по Врикфесту, как ты проходишь карьеру, или просто покатал бы вне этого самого, вне стрима, потому что ты реально поймешь, ну, типа, если тебе интересно вообще хоть как-то доминировать в Врикфесте, то можно было бы просто вот застримить или пройти карьеру, и ты поймешь, типа, там... Как нагибать, во-первых. Чё? Еще открытие моих вершину решаю, куда бы ее запрятать. Я вспомню твой первый опус. Дитятя. Там и оставил. Раскрой сердцевину в 3-й строке. What the fuck?
Трассы я понял. Нет! Покатать трассы? Ты про курсу или в Врикфест? Короче, я к чему? В Врикфесте тебе бы карьера бы показала бы... Точнее, она бы тебя заставила бы катать на всех машинах в игре, которые есть. И ты бы еще открывал бы половину. Ну, там открывать, конечно, мало. Там пару тачек прикольных, которые открываются, тем не менее. Вот. И трассы бы заодно прикатывал. Был, я считаю, прикольно, если хочешь доминировать прям. Опять вот, что ты вот мне скажешь? Стих конченый. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. Ну, коль мы завтра в Орифест поедем, надеюсь, то тогда стрим по... Тогда сделаем так, короче. Похер, что они там говорят. Короче, тогда финалку мы просто закончим в субботу, чтобы прям сделать прям громадный стрим, прям часов на 6 нахер. Чтобы охереть просто и пройти эту игру наконец. А в четверг, может быть, на неделе я начну стримить новую игрулю, жанр которой я вообще никогда не притрагивался. Мне очень интересно это. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. В финале сюда. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. Бля, ну до анимации не скупились, конечно. See? All too well. All right, out of the way. Как Данте из Devil May Cry подойдет, как бахнет и заработает все. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, В камеру отворачиваете, да. Ёбаный стыд в 23-м году такие анимации делать, конечно. Sid fixed it. He more than fixed it. Yeah, new music. Never heard this one before. Это ambient написал не я. They started playing when I removed this. Whatever it is. Да, поставил в игру. Я говорю, анимации прям, ну, Starfield просто. Well, don't look at me. Почему? It's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Понимаешь, Лера? Said it was the stuff. Этой игре я прощаю всякую херню до того момента, когда появляется Диабло. Да, это все кринжово, это все топорно, это все криво, это все хуево сделано, откровенно говоря. Но когда появляется Диабло, когда вот эти партиклы просто вот это вот все, вот, за эту я игру прощаю все. Этой игре прощаю все. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Another word for stood up and walked off. Yes, left.
Боевые катсцены. Да, ну катсцены здесь вот мое уважение. Это просто вот гребаное кино. Я, пардон, а куда принц мог свалить с Мазербейса, так сказать? Мы, блядь, посередине океана находимся. Ask me when I get back, though I may be some time. Then at least try to stay safe. Женщина, stay safe и избежать боев — это разные вещи, сука. Избегать боев — я как раз это единственное, что я боюсь в этой игре. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Ох, так. Я насчет этого не знаю, на самом деле. Значительный урон, блин. Гига вспышка. Так, слушай. 2000. Сколько это требуется? Число ударов. Нанесите врагу. Подожди, а это что? Ну, тут восстановление 135 секунд. Не, слишком долго. Здесь 60 секунд, слишком быстро. Блин, с другой стороны, вот это... Меняется последний удар. Ни хера себе, он еще больше становится. Время восстановления способности снижается на 50%. Как вкусно. С одной стороны, вот это прокачать. Фак, да в жопу. Может, он утопец, блин. Так, нам надо. Два скрещенных меча, это значит не балаболиство. Это значит сражение, это значит не базарить, это значит просто играть, это значит не пиздеть. Ну ладно, катсцены, в принципе, тоже как вариант. Звуки как будто Пашка на телефоне. Ну, в смысле, на том проводе. All right, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we test them? The Aine has one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! Да, кстати, недавно N7 Day был. Так что это Андромеда, мать его, короче. Почему столько много британоговорящего аниме? Я не знаю, почему, Пашка, тут столько много британских актеров на озвучке. А, ну потому что это же типа это сама аналогия на средние века, только с элементами аниме и магии. Поэтому столько британцев много. Изи. Odin's sword can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light. I thought this cove was meant to be hidden. Средневековых британцев было больше, чем сейчас.
Ну да, я думаю. Болокс. А что произошло? Кто? Куда? Кто напал? Ну, пафос, ребят, только вы нахер не нужны. А, алкаши орки опять. Кстати, у пацана в жопе был знак этого спинтерцела. Опять алкаши. А, погнали, чё. Так, нет, короче. Заряжаем экстерминатус. Какие же у вас непонятные атаки, ребята. Вот почему сейчас уклонение не дало мне. Может, ты игра нахер пойдешь. Так. Новая пачка. Так, там большой хер вышел. Нет, я хотел сделать, ну ладно. А, нельзя довернуть, понял. Спасибо. Что-то это такая атака сраная. Где там Джошуа зажигает? Давай, говно. Шрект! Не, надо будет пересобрать это все дерьмо. You heard the captain? Clive?
О, он опять пришел опиздюливаться. Ха! Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. I'm not a lady boy. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Ядрит, ну это будет сложно. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Армия леди-боев. No matter, heads will roll all the same. О, господи, дядя, такой кринж. New plan! You leave, we follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Ланка! Engine's dead slow ahead! Фак. Это будет интересно. These foes will not fall easily, but they will fall. Like oaks before А, ну они такие. Good thing I brought one! How long are we meant to keep this up? As long as it О, takes. фак. Unless you have a... Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Эх, не смог. Идеальный блок. Я-то думал... Половины не стало. До свидания. Демоверсии. Ну так, ну нормально. Давай, кто-нибудь. Они даже атаковать не хотят. Только как крысы. Давай, говно. Да, твою мать! Господи, я надеялся, что это будет реально серьезный файт, а это так. Их даже пьяный батя, блин, точнее дядя укладывает. Разочарование. А я? Солому, как ты залюбила. Это был кринж-накер. Я не знаю, Лера. Вопрос еще, как меня какой-то пес уделал одним ударом. Ай, блин, какие эти игры странные.
Я уже думал, кто-то с кем-то пежится. Но я вспомнил, что это Джилл, да, это значит никакого секса. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Welcome to my torture chamber. Энтерпрайса, блин. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this? Это реакция его такая, типа, ну, Керли. The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar. Да мне не нужен никто, боже, у меня нахер. У меня 100 стендов за плечами, зачем мне нужны твои 1000 топоров? And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Супер кринжюсер, а не дядя. Cheerio. Да они так-то охереть грести. Вчетвером эту полукорабль, полушлюпку. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Ой, блин. Не, с катсценами просто Кодзима может отсосать. О, принц. Жалко, конечно, его. My lord. Как там он сказал? Говорит, пару, говорит, разрушенных строений, говорит, типа... Пара разрушенных.
Ну, катсцену, ну просто, я как будто кино смотрю, реально. Я не играю, я просто кино смотрю. Забей вообще. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd take 'em forever and a fortnight to reach Stonehenge. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. В карботе можешь пойти посуду помыть. Не, если бы я не стримил, я реально сейчас бы открыл пачку чипсов, сидел бы и жрал бы. Иногда просто нажимал бы на одну кнопочку на геймпаде и все такой. Геймплей пошел. Что-то у меня МГС вайбы. 2 корабля. Тянка за рулем корабля. Auff. A of consciousness which joins them, condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. World of Warships. Fascinating. Громко жаль, шо, да? Ох, ёпт. But then, there is naught my blade cannot sever. Проблема. Как там говорится, мазлтов? Про обрезание. Ужасно, простите. Охереть, корабль у нее, конечно, маневрирует. Вот, блин, прикиньте, если бы мне реально дали бы корабль и геймплейно бы приходилось бы маневрировать. Хоть с киллчеками, но типа... Этот хер еще летает, серьезно. Михок из нетфликсского One Piece. Не в курсе, не смотрел. Я до One Piece не скоро доберусь. А у них что, типа... Ля стелсовый, конечно, залетчик. Упс! А глаза у кого-нибудь тут есть, ребят? Ядрить, вот это пошло, короче. Бай. О, я один. Просто херачит всех. Да ну. Давайте куски. Давай. Ты хочешь меня ударить? Давай. Тебе не стоило меня ударить, мразь! Эх.
Так. Это было близко. А, ладно. Один хер, этот будет долго. О, знакомое говно. Ядрить, оно вообще не наносит урона. В отличие от... О, нет. Не получился прикол. Попущен. Блин, охота. Оу, фак, все плохо. Ядрить Джошуа просто царь. Как он дюжит просто. Ой, ну как вас много, короче. Давайте, ну кто-нибудь ударьте. Эти удары ваши, конечно, пацаны. Бай-бай! Так, погодите. Намис.
Steer the ship! Конечно, понимаю. Я хер понимаю, что происходит. Ах ты. Изи. Так, ну я же... Нет, я... Мне, конечно, очень хочется сейчас перераспределить все свои... Все свои способности. What's up? Магическая ты параша. Ну, сука, аннигилируй просто всех вот. О. Джиру. Ни в коем случае, блять, ее не целуй. Out of here I can. Stand still! Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Ой, кажется, сейчас Джошуа, так сказать, это самое... свою вторую жизнь потеряет. In earnest. in earnest then.
великолепно просто. Хера себе он Моисей! О бой. А, он реально прям... Can you go on? I think so. Какие же они все немощные. Не, ну что-то подобное в «Пиратах Карибского моря» было в последней части. But to where? Упси, Дейзи. Кажется, чем меня будут бить. Возможно, так сказать, ногами. The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Можно я поиграю, а что-то меня опять вот нагнет. Clive, no. Trust me, Jill. Можно геймплей, а не катсцену? В катсцене я ничего не могу сделать, естественно. Оу, ей, бич. Камон. Ох, нихера себе у него урони. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Интересно, я могу выиграть это? All this fire
Ёпт. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Давай, говно. Попущен! Как и я. Оу, фак. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Cast off your sins. Rise with us. I try. Не, ну это да. По-моему, эту атаку я не переживу. О, бой. Oh well. Guess I'll die. You will assume the mantle you've been given. Fuck! And thus is the light of hope severed. Да камон, мужик! You would yield so soon. Never. Clive! Женщина, тебе сказали держаться подальше. See, your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us, it unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit one's unburdened
by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods! With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back! Клайв проиграл успешно. Миссия выполнена. Как там? Миссия провалена успешно. Сука. Эх. Ну, охереть, конечно. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. Не, ну если это, так сказать, не повод согреться, то я, блядь, не знаю, что повод в этой игре. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Бля, ты, конечно, блядь. Поддержка недели. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. Вот перевод вообще сосет. So you believe. But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Как он романтично ноет про себя. Это так сексуально, пиздец. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're
still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. Блять, это дело повторяется. You, Clive. You. Я боюсь даже... Never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. I carry. My sins, my pain, my sorrow. I see now that they are all a part of me. Пашка, нет, вообще забей. Даже при виде голой женщины он думает только про то, чтобы там спасать мир, блять. Заимствовать, вот, допустим, силы. Какое себе, короче, соитие. Секс-пирс у него вообще миф, да. Clive. I promise you, Jill. To escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again. Фу нахуй. Together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. Не целуйтесь, блять, ни в коем случае не целуйтесь, нахуй. Это ж, блять, взрослое произведение, здесь нельзя целоваться. Просто, блять, обними, да. О, ну ни хера себе. Я этого не ожидал, честно.
Ну, хотя бы поцеловались голыми. Ну, блядь, я уже счастлив, в принципе. Это была самая неромантичная сцена ever. Две плаксы. Блин, какая хуйня. Заклипил момент. Я знаю, какой-то момент даже заклипил. Я специально это сделал, что ты заклипил. Джибейта, так сказать. И они типа должны нас увидеть оттуда без какого-либо сигнала. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Отпиздить толпу гоблинов, спасти селянам, помочь им. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Просто телепортируемся. Просто так вжух, и из одного континента в другой телепортнулись обратно в убежище. Почему бы и нет? Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with a Kashig. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. Много алкашей, блин. Time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Ой, со стороны пролива. Сила льда. Отбрось врагов на значительное расстояние. Не. Такое. We should visit Joshua. Assuming Talia will allow it. Так, пойдем сначала займемся, так сказать, подготовительными делами, хоть они хоть как-то увлекательные. Джошуа, кстати, не умер, я охерел. Йоте! А ты тут как? Ладно, понял. Буль. Что это вкусно бы? Рунный клинок. Нельзя, рунный пояс. Так, я что-то у пердуна мог.
Trouble with your gear, or something falling, dear? Ух, ёпт, яркий сполох. Что такое? Подожди, что такое? Подожди, где я хочу взять это? Странно. Может, блин... Как это на английском, интересно, будет? Яркий сполох, хер бы знал. Эх, whatever. Бабуля, естественно, она не продается, я полагаю, да? Clive. Go on, then. Да, у бабули ничего не продается хорошо. Finished, are you? Ну, с другой стороны, у меня на все... Так, вот смотри, что... Что женщина мне, так сказать, подарила этой ночью? Говно. И тут прикольно выглядит. Очень прикольно выглядит. Такое. Тоже такое. Так, красиво. Восстановили 75 секунд. В чем прикол вообще? Просто увернуться от вражеских атак? Не, ну прикольно выглядит. Вместо чего? Вместо вот этого? Она мало урона наносит, блин. Такое. Секунд восстановления, что? Короче, ладно, это тогда на следующем стриме займусь этим всем. Вот тогда с Джошуа поговорим. Наверное, будем закругляться потихоньку. Там уже между стримами распределю очки, там подготовлюсь к следующему этому всему. Максимально хорошо. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be.
Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Бедный кристальный доминион. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices.
Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. А катсцены не кончаются. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming! While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Всезнайка, блин. I still say it were a compliment. Say it all you. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Опять сейчас будет Please tell me справка. you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Опять шутка. Ой. Barnabas Thom. The one they call the Last King. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea. Tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray,
a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Неужто подготовки к финалу идут? А, сука, подготовка посетить библиотеку. Я, может быть, еще сейчас вне стрима попробую найти и узнать, где мне достать ингредиент последний для меча. Мне очень интересно, как скрафтить этот меч. Не то чтобы он... Эй, подожди, это не то. Яркий сполох. Может, что-нибудь с Брайт связано? Брайтберн, может быть, называется он? Не, подожди. Это вот это вот. Ладно. Что-нибудь с Frozen тогда. Frozen Tear, может быть. Так, ладно. Iconic Weapons. Ну, это бред немножко, не дает оно. А подожди, я, скорее всего... А как? Жопа говно, а как его скрафтить-то? Для этого нужен вот этот меч. Твою-то мать. Для этого нужен Грайндстоун.
Твою медь, мне их все, что ли, надо скрафтить? Погоди. Точильный камень. А где тебе его сделаю, дядь? Вот он, мать его, за ногу. Ну ладно, погнали. Нет. Яркий сполох. Нет. И теперь мне метеорита не хватает. Погоди. Сейчас все будет. Бабуль, раскошеливайся. Я помню, у тебя можно было купить метеорит. У тебя он еще и ограниченный. Ну ты бабка, конечно, жопа. Ну, усилить я не могу этот меч, да? Я вообще, в принципе, не могу. Да, не могу. Ну... Выглядит как говно, конечно. Ну, ладно. Зато, так сказать, статы хорошие. Clive. If you're gonna buy some, be quick about it. Так, и. It'd better all be here. И больше у папки ничего нету хорошего, да? Finished, are you? I have no reason to assume. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. In the a-hole? Right away. Ох, что британцы. Mid said I can ride the Enterprise next. Так, я полагаю, разговор сейчас будет типа это самое. Слышите, вы заебали. Извините. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea,
there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Да хер ли тебе надо? Мы и так за все эти 4 часа забазарились больше всех. Ой, извините, простите. Ой, хотел. Ладно, наверное, в принципе, тут и закончим. Я думаю, последний разговор соты, и мы будем отчаливать. Тут еще надо будет заняться со всеми этими способностями. Это уже вне стрима. Или на том стриме. Так. Все. На сегодня хватит. Я перевыполнил план. Судя по оставшимся главам, последний стрим... Фу! Следующий стрим, короче, будет последним. Я в это просто не верю. Но таковы, так сказать, наши реалии. Наконец-то на следующем стриме это закончится. С одной стороны. С другой стороны, блин, какая же охеренная игра с одной стороны. С другой стороны, какая же, сука, она скучная. Вот, третьей стороны нету. Благо. Короче, на сегодня у меня все. Пойду отдыхать завтра. Не знаю, что будет завтра. Если завтра никто никуда не соберется, то, возможно, завтра и продолжим. А если нет, то на следующей неделе. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Хер знает, короче. Так что у меня все. У меня все. Все, короче, я уже не могу. У меня все на сегодня. Спасибо всем, кто смотрел. Всем спокойной ночи, завтра хорошего воскресенья. До следующего стрима. Все. Браунд. До свидания.